Greetings dreamers, welcome to Careerflite IS Academy. Hope মোৰ ভিডিঅ' বিলাক তোমালোকে এনজয় কৰিছা, আগৰ ভিডিঅ' বিলাক চাইছা, ইন ডেপথ ষ্টাডি কৰিছা, so that এক্সামত যি আহে আমি সব আনসাৰ কৰিবলৈ পাৰিম। আৰু ৰিভাইজ কৰি থাকিবা, থোৰলি পঢ়িবা, নিউজ বিলাক আপডেট কৰি থাকিবা। ওকে, মোৰ নাম দীপজে গগৈ, মই তোমালোকৰ GS এডুকেটৰ। So এতিয়া মই লৈ আহিছো ছেপ্টেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ most important current affairs, most important general studies topic, expected questions, কি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামত আহিব পাৰে। ADRE আহি আছে, SSC হওক, APSC হওক বা যিকোনো তোমালোকৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম হওক, এইবিলাক মই যি পঢ়াইছো সব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে। So without further ado, let us see কি আছে আজি। তোমাৰ চোৱা, ভগৱানৰ নাম লৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, গণপতি বাপ্পা মৌৰ্য। চোৱা, বাল গংগাধৰ তিলক, যিহেতু তেওঁ most important historical person, তেওঁৰ বিষয়ে অকমান চাম, because যেনে হৈ গ'ল লাহে লাহে। Then again, Parliamentary Committee will look into the Parliamentary Committee, and then NTCA, Tiger Conservation Authority, Agni 4 missile system, and then Okhomor বহুত কেইটা important news আছে। So let us start. So first news is, expert raise concern as NTCA calls for relocation of villages. National Tiger Conservation Authority আগতেও তেওঁলোকে এখন নোটিফিকেশনৰ থ্ৰু দি কৈছিলে যে কি villages বিলাক খালি কৰি দিব লাগে। চাও কি নিউজ আহিছে নো এতিয়া। A letter by the National Tiger Conservation Authority to 19 tiger habitat states. Iman habitat states 19. You must remember how many tiger habitat states are there in Assam. Sorry, in India there are 19. Has caused a stir among forest rights and conservation groups after it called for expediting the progress of relocating forest villages from core habitat areas, which it has said has been slow. মানে আগতে অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিছিলে, অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ল, বহুতে কৰি নিদিলে, খালি কৰি নিদিলে। সো এটা কি কৈছে, খালি কৰিবলৈ কৈছে। সো এইবিলাক কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, বিকজ দিছ ইজ এ নিউজ, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। The June 19 letter said এইবিলাক ফৰ্মেলিটিজ হয় যে গ্ৰেভ টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কি খালি কৰি দিব, ঠিক আছে। কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে এইটো নিউজৰ কাৰণে আমি চাওঁ বল। So now, voluntary village relocation program, প্ৰগ্ৰামটোৰ নাম কি, যাৰ থ্ৰু দি people were asked to leave their villages. Voluntary village relocation program কি হয়, has twin objectives of empowering the local communities by giving access to development opportunities and creating inviolate space for tigers. মানে কি, তোমালোকক যোনখিনি মানুহ আছে তাৰ মানুহখিনি কি হয়, তোমাৰ opportunities, development opportunities দিব, প্লাস কি হয়, এটা inviolate space, এটা টাইগাৰৰ কাৰণে private space create কৰিব, so that তাহাঁতি য'তে গুচি নাযায়, ভালকে নিজৰ habitatটো enjoy কৰি থাকিব পাৰে। Relocation must be voluntary. You must remember কি relocation যোনটো হয় ন, এইটো forceful নহয়, it is voluntary. Questions আহিব পাৰে, which of the following statements are true, এখানে গম পাবা relocation কি হয়, voluntary হয়, and based on the informed consent of গ্ৰাম সভাs, গ্ৰাম সভাৰ কনসেন্ট লাগিব। কিন্তু schedule 6 areasৰ নিউজ আছে, schedule 6 areasৰ গ্ৰাম সভাত বহুত ডাঙৰ এটা ৰোল আছে কিন্তু হা, ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ হওক, অট'নমাছ বডিজ হওক, তো আমি গম পাব লাগিব কি কৈছো, relocation voluntary হ'ব লাগিব, আৰু it should be based on the informed consent of the গ্ৰাম সভাs and families involved, and forest rights of the scheduled tribes and other forest dwellers must be recognized and settled. আৰু কি তোমাৰ যোনখিনি forest right হয় সেইখিনি recognize কৰিব লাগিব, because we know কি forest sites তাতে indigenous people আছে। Compensation, কেনেকুৱা ধৰণৰ compensation দিব, families can choose between financial compensation rupees 15 lakh per family or a resettlement package including land, housing and basic amenities. 15 লাখ ল'ব পাৰা, নহলে বা কি এটা resettlement package এটা ল'ব পাৰা, য'ত কি land হ'ব, housing হ'ব, basic amenities তোমাৰ থাকিব। আৰু issues, কিছুমান issues থাকিব পাৰে relocation plan ৰ, কি হয়, the NTCA's relocation package falls short of the legal standard of Land Acquisition Act. এটা চোৱা, Land Acquisition Act ৰ বিষয়ে পঢ়ি ল'বা। What is the Land Acquisition Act of 2013? You must know, because questions may come from this, because NTCA যেতিয়া বস্তুটো এই নিউজটো আহিছে, then Land Acquisition Act ৰ অলপ কি খেপাখে নাই। Land Acquisition Act বেলেগ কথা কয় আৰু relocation package বেলেগ কথা কয়, ইণ্ডিয়াত থাকিতো বেলেগ বেলেগ কথা ক'ব নোৱাৰে ন। তো কি হয়, সমান হ'ব লাগিব, ইন সিংক হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে Land Acquisition Act ৰ বিষয়ে জানি ল'বা। NTCA does not comply with the legal requirement of the Land Acquisition Act 2013, which has special provisions to provide resettlement and rehabilitation to ST communities and forest dwellers. মানে কি, special provision কাৰ কাৰণে আছে, Land Acquisition Act legal requirement, Land Acquisition Act special provisions কাৰ কাৰণে আছে, ST কাৰণে আছে, not SC. ST, scheduled tribe communities and forest dwellers. You must remember that. সেইকাৰণে আমি যেতিয়া নিউজ পঢ়িম ন, ইন ডেপথত পুৰা ভালকে পঢ়িম, যাতে এইটো নিউজৰ পৰা যিকোনো আহে আমি আৰামছে পাৰো। Now, we must study some facts about what? NTCA, National Tiger Conservation Authority. It is a reserve forest. National Park অসমত কেইখন আছে, 5খন আছে, নামটো দিছো। ডিব্ৰু চৈখোৱা National Park establishment কেতিয়া হৈছিলে, 1999। কাজিৰঙা National Park 1974,
Manas National Park 1990, Nameri National Park 1998, Rajiv Gandhi Orang National Park 1999 মানে 19 सबसे प्रथम की काजिरंगा नेशनल पार्क 1974 99 দুখন ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু কি ৰাজীৱ গান্ধী হয় নাই তাৰপিছত তাৰ আগত কি আছে 98 নামেৰি 1998 তাৰপিছত মানস 1990 মানে যদি আমি ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত চাওঁ কাজিৰঙা 74 আহি গ'ল দেন কি আহিব মানস নেশনেল পাৰ্ক 90 আহি গ'ল 98 কি নামেৰি আহি গ'ল আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু ওৰাংখন 1999 আহি গ'ল এটা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীজ কিখন 20 খন আছে হা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কেইখন আছে তিনিখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ অসমত কি আছে মানস নামেৰি এণ্ড কাজিৰঙা দিজ আৰ দ্য টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ দেন বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ কেইখন আছে দুখন ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কো হয় নাই আৰু বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভছো হয় একেই মানসো নেশ্যনেল পাৰ্কো হয় বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভছো হয় ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট তিনটা হ'ব কাজিৰঙা মানস আৰু কি মৈদামছ হয় নাই ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট মৈদাম তিনিখন ইনক্লুড হৈ যাব ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ ৱেবছাইটত আপডেট হোৱা নাই সেইকাৰণে মই তাৰ পৰা আনিছো এতিয়া স্টেটুটৰী বডি হয় নাই এটা থাকে কনষ্টিটিউচনেল বডি মানে কনষ্টিটিউচনত মেনশ্যন আছে এইটো কি নহয় স্টেটুটৰী বডি হয় NTCA কি হয়? It is the statutory body set up under the section 38L1 of the Wildlife Protection Act 1972 for strengthening tiger conservation. So, statutory body হয় গম পাবা কাৰ আন্ডাৰত establish হৈছে Wildlife Protection Act 1972. Members, কোন members হ'ব পাৰে NTCA? The minister in charge of the Ministry Environment and Forest is the chairperson. হয় নাই? Ministry of Environment and Forest যোনজন ইনচাৰ্জ হ'ব তেওঁ কি চেয়াৰপাৰসন হ'ব এলংসাইড দ্য মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইন MOEFCC সেম মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেন্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এজ ভাইচ চেয়াৰমেন মানে কি মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট জন ভাইচ চেয়াৰমেন হ'ল 3 members of parliament secretary হয় না 3 members of parliament then secretary other members চাই ল'বা ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হয় অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট okay এটা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ the tiger reserves in India were set up as a part of Project Tiger initiated in 1973. So Project Tiger কেতিয়া initiate হৈছিলে 1973 and are administered by the National Tiger Conservation Authority of Government of India. মই অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'ত ভালকে নেশ্যনেল টাইগাৰ ডে বিষয়ে ভালকে পঢ়াই দিছো তাত এভৰি ইনফৰমেশ্যন আছে বাট মোক লাগিলে দিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সো আই বট ইট আপ এগেইন ঠিক আছে ইণ্ডিয়া হেজ ডিজিগনেটেড কেইখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ 54 প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছ এজ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইণ্ডিয়াত 54 খন আছে দ্য টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ আৰ কনষ্টিটিউটেড অন এ কোৰ বাফাৰ ষ্ট্ৰেটেজি আৰু কোৰ এৰিয়াছ দে হেভ দ্য লিগেল ষ্টেটাছ অফ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক অৰ চেংচুৰী আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ যোনবিলাক হয় সেইবিলাকৰ লিগেল ষ্টেটাছ আছে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ অৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী দ্য বাফাৰ অৰ পেৰিফেৰী এৰিয়াছ দে আৰ এ মিক্স অফ ফৰেষ্ট এণ্ড নন ফৰেষ্ট লেণ্ড মেনেজেজ এ মাল্টিপল এৰিয়া চোৱা মই পিডিএফত সব বস্তু ইন ডিটেইল দি দিছো ঠিক আছে সো মই ইন ডিটেইল কিছুমান বস্তু নাযাওঁ যোনখিনি ভাবো যে বুজাব লাগে কি কাৰণে ভিডিঅ'টো বেছি মনোটনাছ হৈ যাব বেছি লং হ'লে হয় নাই আমাৰো ভাল নালাগিব সো গো থ্ৰু দ্য পিডিএফ থৰলি সব বুজিবা কিবা যদি ডাউট থাকে পিন কৰিবা মোক কমেণ্টত আই উইল ডেফিনেটলি ৰিপ্লাই ইউ বেক অ'কে দেন Project Tiger to already মই পঢ়াই দিছো হা আকৌ এবাৰ ৰিভিজন কৰি দিছো Project Tiger is a wildlife conservation initiative in India that was launched in Project Tiger in 1973. Primary objective কি হয় is to ensure the survival and maintenance of the tiger population. Tiger population of survival or maintenance কি হয় main motive হয় ঠিক আছে আৰু প্ৰথম চাবা Project Tiger started with how much 9 reserves already I have given the name of the 9 reserves in my previous videos so নতুন যদি কোনবা আছা তেনেহলে go back and watch my previous video ঠিক আছে the project marked a paradigm shift in conservation effort by 2024 it had grown to 55 reserves in different states totaling 2.38 of the Indian land area আৰু the unreliable plug mark first tiger census এটা চোৱা first tiger census কেতিয়া হৈছিলে 1972 then came Project Tiger in 1973 আৰু কিছুমান accurate technique আহিছিলে কেতিয়া তাতে camera more accurate technique camera trap method than that at that time you must remember that okay এতিয়া wildlife conservation initiatives এইবিলাক চাই ল'বা 42nd amendment article 48A কি কয় article 51A কি কয় হয় নাই তাৰপিছত wildlife crime control কি হয় then তোমাৰ major conservation initiatives by government of India these are also important because ecology point of view scope দি আমি যদি lens দি চাওঁ these are very important then wildlife crime control bureau this is also important হয় নাই এইবিলাক আৰামছে PDF ত পঢ়ি ল'বা then now public accounts committee আমি সদায় চাওঁ যে questions have been asked from parliamentary committees so parliamentary committees are very important হয় নাই so now there is a news about public accounts committee to hold performance review of the regulatory bodies কেলে because something was wrong about the NEC হয় না বহুত আমি চাইছো financial frauds আহি আছে হয় না regulations বিলাক ঠিক নহয় কাৰণে parliamentary public accounts committee কি হয় এটা audit কৰিব of কি তোমাৰ SEBI chief Madhavi Puri Bakor সেইকাৰণে this is important the parliamentary public accounts committee PAC is set to look into allegations against Securities and Exchange Board of India SEBI is the main controller and regulator of financial market chief Madhavi Puri Bakor the PAC is responsible for auditing the revenue and the expenditure of the government মানে কিমান খৰচা কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে হয় নাই কিমান গভৰ্ণমেণ্টে পালে revenue and expenditure এইবিলাক কি হয়
তেওঁলোকে অডিট কৰিব ৰেসপন্সিবল হয় যদি মই কোনো ৰেভিনিউ এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ গভৰ্নমেন্টৰ অডিট কৰিব কাৰণে কোন ৰেসপন্সিবল দেন পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি PAC by the nature parliamentary committee কেটা টাইপৰ হ'ব পাৰে there are two types polity from the polity point of view there are two types standing committees ad hoc committees standing committees থাকিব ad hoc মানে কি as required হয় না ad hoc then parliamentary committee কি হয় is a committee of members of parliament who are elected or appointed from amongst the members of the house or nominated by the speaker or chairman মানে তাৰ MPs ৰ মাজতে আমি select কৰিম বা nominate কৰিব speaker বা chairperson the concept of parliamentary committees organized in the British Parliament this concept is taken from the British Parliament right the parliamentary system is borrowed from the British Constitution so this is the system so the British system সেইকাৰণে কি হ'ল আমাৰ এই parliamentary committees to British Parliament পৰা লোৱা হৈছে these committees operate under the direction of the speaker of the Lok Sabha the chairman of the Rajya Sabha মানে কি Lok Sabhar speaker বা Rajya Sabhar chair মানে ডাইৰেকশ্যনৰ ওপৰত এইবিলাক কমিটিয়ে কাম কৰে and present the findings and recommendation respective houses নিজৰ হাউচত Rajya Sabha committee will give to vice president মানে chairman of the Rajya Sabha ex officio chairman or the findings of the Lok Sabha they will give to the speaker of the Lok Sabha okay. The parliamentary committee drew the authority from the constitution they have the power from the constitution there are two important articles article 105 and article 108 what does they say so powers privilege etc of the houses of parliament and the members of the committees thereof powers privilege কথা কোনটো আৰ্টিকেলে কয় of the houses of the parliament article 105 article 118 কি কয় each house of the parliament may make rules for regulations subject to the provisions of the constitution is procedure and the conduct of business মানে rules বনাব পাৰে rules and regulations subject to the provisions of the constitution বনাব পাৰে article 108 now about public accounts committee go through this it is key the PAC is one of the oldest parliamentary committee that was established in 1921 following the Montagu-Chelmsford reform so questions সদায় আহে on the Montagu-Chelmsford reform so etu ki one of the oldest parliamentary committee হয় established ketia hoise 1921 very important question okay aru সদায় PAC public accounts committee every year constitute হয় under rule 308 of the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha the rule 308 chairperson প্ৰথম কোন আছিলে WM Haley was his first chairperson in 1921 যেতিয়া established হৈছিলে the chairman is appointed by speaker of the Lok Sabha কৈ দিছো since 1967 the chairman of the committee is selected from the opposition আৰু 1967 পৰা কি হৈছে oppositionৰ যোনজন leader হয় না তেওঁ leader নহয় মানে কমিটিৰ যোনজন আমি কি হয় chairperson select কৰিম তেওঁ oppositionৰ পৰা আহিব মানে এতিয়া কি হয় আৰু term কিমান PAC 1 year ঠিক আছে আৰু PAC কিমান members হয় 22 members of parliament of which 15 are from Lok Sabha 7 are from Rajya Sabha a minister is not eligible to select the member of the committee minister eligible নহয় okay these are the things go through it I have made it very simple for you হয় না জানিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা love দেখাবা নিজৰ হয় না যাতে বেলেগত কোনো যাব নালাগে ইয়াতে পঢ়ি one stop destination I always talk about one stop destination এইটো so again এতিয়া security SEBI বিষয়ে অলপ জানি লওঁ before the establishment of SEBI the controller of capital issues was the regulating authority SEBI আগত regulating authority কোন আছিলে controller of capital issues which had been provided authority under the Capital Issues Control Act of 1947 SEBI established নোহোৱাৰ আগত a resolution of the government of India established SEBI as the regulator of capital markets in India in April 1988 capital markets regulator কোন হয় SEBI Securities and Exchange Board of India এতিয়া established হৈছিলে in 1988 আৰু non statutory body আছিলে ঠিক আছে এখানে কোনো statutory powers নাই আৰু SEBI Act pass হৈছিলে 1992 it obtained statutory significance 1992 statutory significance আহিলে as a result SEBI got independent statutory institution ঠিক আছে আৰু কি চাৰিটা কি regional offices আছে ক'ত ক'ত আছে নিউ দিল্লী কলকাতা চেন্নাই আহমেদাবাদ হেডকোয়াৰ্টাৰ্ছ ক'ত আছে SEBI মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰ এতিয়া organization structure of SEBI under section 4 of the SEBI Act 1992 following provision relating to the management of SEBI consisting of the following 9-member board আৰু চোৱা 9-member board থাকে 9-member boardত কি এজন chairman থাকিব members from the Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs finance আৰু corporate affairs দুজন থাকিব তিনজন হৈ গ'ল হয় না RBI পৰা members from the officials of the Reserve Bank of India চাৰিজন হৈ গ'ল চাৰিজন নজন থাকে পাঁচজন ক'ৰ পৰা 5 other members among them at least 3 shall be full time members so there are how many members 9 members structure did this is important again powers quasi legislative কি হয় চাই লবা quasi judicial আছে quasi executive আছে so SEBI has executive power to inspect someone records and conduct investigation মানে কি executive power হে আছে দেই চাবা কি legislative power executive power to inspect someone records and conduct investigation আৰু it can also issue directives and impose penalties it can suspend or revoke registration of non compliant activities কৰে যে কাবাৰ cancels license cancel কৰিলে হয় না এইটো বস্তু আৰু quasi judicial কি হয় adjudicate disputes between market parties and investor মোৰৰ মাৰ্কেটৰ মাজত কি হল ইনভেস্টৰ আৰু কোম্পানীৰ মাজত কিবা যদি ডিসপিউট হল তো
SEBI acts as a quasi-judicial. Okay. Then limitations বহুত আছে. So questions are being asked for limitations. আৰু সদায় SEBI সবচে ডাঙৰ কথা হ'ল পঢ়ি ল'বা ইন ডেপথ, বাট তথাপি মই কৈ দিছোঁ civil court only. SEBI has been provided the powers of civil court only. Civil court নিচিনা power আছে. So they are weak. গম পাবা. So SEBI will have to get prior approval from filing criminal complaints about violation of the regulation. Because civil court হয়, so prior approval লাগিব, directly দি দিব নোৱাৰে. আৰু SEBI does not have the full autonomy. The majority of the SEBI's board members are government appointed. Full autonomy নাই, জানিবা। full autonomy থাকিব লাগিব। Chairman লগত কি কথা আছে যে chairman of the SEBI does not have a fixed term নাথাকে and can be removed at any time with 3 months notice. 3 month notice দি remove কৰি দিব পাৰে, ঠিক আছে। Now গণেশ চতুৰ্থী, সবক very happy belated গণেশ চতুৰ্থী। So কি আছিলে, we talk about Ganesh Chaturthi that is celebrated from কি Mumbai। এখন picture মই দিছো, one of the earliest Ganesh Utsav bundle started by Lokmanya Tilak, Bal Gangadhar Tilak. He was a very important person, respected person. Romanticism many people have studied, হয় না, মানে আমাৰ কালচাৰ আমি এথনোচেন্ট্ৰিজম নলওঁ। এথনোচেন্ট্ৰিজম মানে কোনোবাই কৈছে Europeans came here, they told your culture is not that great, so what we'll do, we'll give you our culture which is very great and you guys act on the lines of our culture. Okay? That is ethnocentrism. To bad the ethnocentrism. So Bal Gangadhar Tilak, romanticism, what we talk about, because everyone studied class 10 romanticism, so with that মানে কি মোৰ নিজৰ culture as a weapon I'll use। যেনেকে Polish occupation হৈছিল ৰাছিয়া, এতিয়া Russian occupation হৈছিল Polish মানে Poland। তো পলেণ্ডৰ মানুহবিলাক কি কৈছে নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজত কথা পাতিছে, হয় নাই। Russian was mandatory, but they did not talk in Russian. They thought that মোৰ নিজৰ culture আছে, we have a rich history, মই কিয় কথা পাতিম, হয় নাই। Like we're studying English, but কি হ'ল সংস্কৃতটো আমি জানিব লাগে। I don't know, but মই বহুত পিছত গম পালো যে মই জানিব লাগে actually. Being an Indian, I should know Sanskrit. Yes or no? এইবিলাক বাদ দিয়া চাই, but he was a very, our Indian national movement, he played a very great role because he was the first person who said that Swaraj is my birthright and I shall have it. Straightforward, I shall have it. So Lokmanya Bal Gangadhar Tilak role in making it Maharashtra's main festival and how it helped to fight British occupation. So কেনেকে Ganesh Utsavar পৰা he fought those people, সেইটো important নহয়, but the facts regarding the Bal Gangadhar Tilak, okay, da নহয়, respected esteemed Bal Gangadhar, okay. So he was a part of Lal Bal Pal also. Freedom fighter Bal Gangadhar Tilak was the man who turned the private household Ganesh Chaturthi celebration into present-day carnival. So he was born on 23 July 1856. Bal Gangadhar Tilak was born in Ratnagiri, Maharashtra, and he passed on 1 August 1920. Slogan: Swaraj is my birthright and I shall have it. Out of father of Indian unrest কোনে কৈছিলে? A book Indian unrest written by Valentine Chirot. You must remember books and authors important হয়। Valentine Chirot এখন book লিখে Indian unrest, তাতে ইংলিছ জাৰ্নেলিষ্ট তেওঁ কৈছিলে Mr. Tilakok father of Indian unrest, okay. Yeah, political life. So what are the important things? He was a part of Lal Bal Pal. He was type of extremist person, june accept nokore easily soft. In 1890, Bal Gangadhar Tilak joined the Congress. When did he join the Congress? In 1890. He strongly opposed the moderate views of the Congress, especially towards self-rule, along with Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal, Lal Bal Pal. He started the extremist phase of the Congress. Following the suppression of revolt of 1857, he ignited patriotic agitation among the masses because he ignited. He was a spark, okay. Lokmanya Tilak Trisutri, 3-point program led to the national awakening. The 3 points of the program are Swadeshi, Swaraj, and nationalist education based on vernacular medium. Our Nijo language, Swadeshi, 1905, Swadeshi movement. The Swadeshi movement was started by Bal Gangadhar Tilak in 1905, which focused on the boycott of foreign goods and promotion of indigenous goods. The Swadeshi movement. Great reformer, advocated by the cause of women education and empowerment. Deccan Indian Society was founded by him in 1880. You must remember, these societies সদায় হুদে যিকোনো question উঠে চাই লোৱা, whether be in any exam. So what did boy? So Deccan Indian Society he founded in 1884. He was a founding member of the Ferguson College. Okay, he was arrested 3 times for sedition charges. Bal Gangadhar Tilak, along with N.E. Besant and G.S. Khadpade, founded the All India Home Rule League in 1916. So All India Home Rule League in 1916. Bal Gangadhar Tilak, N.E. Besant and G.S. Khadpade. Under his leadership, the Home Rule League was started in Maharashtra, Karnataka, Central Provinces, and Bihar. He joined the Indian National Congress in 1916 after having the split. Maharata and Kesari were the 2 newspapers published by him in English and Marathi. English Maharata aru Marathi ki Kesari. 2 newspapers associated with Mr. Tilak. Okay. Bal Gangadhar's book include the
Arctic Home in Vedas, the Orion and the Srimad Bhagavad Gita Rahasya. These are the books written by Mr. Tilak. Okay. He started two public grand events. These are Ganesh Chaturthi. When did he start? In 1893, and Shiv Jayanti in 1895 to bring about national integrity and national unity, nationalization, nationalism, feeling of collective belonging. Huh. Again, India added something in its arsenal. Okay, defense arsenal. India successfully carries out launch of Agni 4 ballistic missile. Important ho jaye, what is Agni 4? What is ballistic missile? What kind of arsenal do you hold? Missiles ki type of what? I bought everything for you guys. Okay. India's defense capabilities received a significant boost with the successful launch of the Agni 4 ballistic missile from the integrated test range in Chandipur, Odisha on September 6, 2024. The intermediate range ballistic missile IRBM. What do you mean by IRBM? Intermediate range ballistic missile test conducted under the Strategic Forces Command SSC further strengthens Indian strategic deterrence, providing the country with a reliable platform for nuclear deterrence. We are ready for any nuclear defense, nuclear attack. It is Agni 4 ballistic missile. Ki hoy? Longest range missile India has tested so far. Amar Agni 4 to ki hoy? Eta ballistic missile hoy, longest range hoy. Because India has सबसे longest range Agni 4. Range kiman 4,000 km. The variant is integrated multiple independently targetable re-entry vehicles, MIRVs. Multiple independently targetable re-entry vehicles. Warhead kimanta carry koribo pare nuclear warhead classified ase, but hoy ki tinta. Yield of nuclear warhead. The yield of nuclear warhead is likely to be limited due to India's small number of atomic tests. Among also nuclear weapons নাই so সেইকাৰণে কি কমে হ'ব. It was conducted under the aegis of the Strategic Forces Command (SFS), SSC, Strategic Forces Command, a part of India's Nuclear Command Authority. It is Strategic Forces Command (SSC). কাৰ আণ্ডাৰত আছে? India's Nuclear Command Authority. Significant. The Agni 4 fits within the context of offering a robust deterrence against China and Pakistan. We are ready for this. Okay. Now, missile history. At the time of independence, India did not have any indigenous missile capabilities. Amar nidor ekun asile. The government created the Special Weapon Development Unit in 1950. This was later expanded and called the Defense Research and Development Authority, Development Laboratory, DRDL, which moved from Delhi to Hyderabad by 1962. In 1972, Project Devil 1972, for the development of a medium-range surface-to-surface missile was initiated. A large number of infrastructure and test facilities were established during this period. The development of component system for Project Devil formed the technology base for the future IGMDP. Already I gave you what is the full abbreviation. By 1982, DRDL was working on a several missile technologies under the Integrated Missile Guided Development Program, IGMDP, Integrated Guided Missile Development Program. Okay, missile history of India. Now, types of missile based on speed. It is what speed of ki koi jane ki ami গাড়ীখন স্পীডত চলালে কি 80 কিলোমিটাৰ 100 কিলোমিটাৰ কম আৰু ইয়াতে কি হ'ব ম্যাক হ'ব ঠিক আছে ম্যাক এটা subsonic missile কি হয় missile that travels slower than sound are known as subsonic মানে সাউন্ডতকে তলত স্পীডত যোনে ট্ৰেভেল কৰিব এক্সাম্পলস কি হয় ইণ্ডিয়াৰ সব পৃথিৱী শৰ্ট ৰেঞ্জ ব্যালিষ্টিক মিসাইল এটো কি হয় subsonic missile ঠিক আছে এতিয়া supersonic missile that travel faster than the speed of sound Mach 1 speed of sound হয় ঠিক আছে but less than Mach 5 Mach 1 ৰ পৰা Mach 5 ৰ ভিতৰত যোনে ট্ৰেভেল কৰিব তেওঁলোকক সুপাৰসনিক বুলি কয় ইণ্ডিয়াৰ কি হয় ব্ৰাহ্মোছ মানে ব্ৰাহ্মোছ সুপাৰসনিক ক্ৰুজ মিসাইল ওকে এটা হাইপাৰসনিক মিসাইল speed of the missile should be at least 5 times faster than the speed of the sound মানে 5 times faster হ'ব লাগিব speed of sound কে আৰু 5 Mach হ'ব লাগিব কিনে 1 Mach speed of sound হয় 5 Mach হ'ব লাগিব আৰু কি হয় চৌৰিয়া সাগৰিকা এইবিলাক আমাৰ কি হয় হাইপাৰসনিক মিসাইলস বেলেগ বোৰৰ নাম দিছো বেলেগৰ চাই ল'ব পাৰা then trajectory now trajectory to speed accelerated trajectory ballistic missile have a ballistic lofted trajectory and work on the principle of unpowered free fall flight after the boost phase examples are Agni and Prithvi ki hoy ballistic missile ঠিক আছে hypersonic glide vehicle ballistic missile attaining hypersonic velocity during the re-entry phase of hypersonic ballistic missile example ki hoy hypersonic ballistic missile China's DF-17 hoy hypersonic glide vehicle Russian Avangard system hoy etu Avangard ahisle news hoy na Avangard etu ki hoy tomar hypersonic glide vehicle India the technology etia amar usot eku nai gane api technology test kori ase demonstration phase ot ami etleke kora nai cruise missile it is a guided missile cruise missile ki hoy guided missile hoy against terrestrial or naval targets that remains in the atmosphere cruise mane ki upor thakile destroy koribo paro unlike ballistic missile and flies the major portion of its flight path at an approximately constant speed before hitting the target subsonic cruise missile these missiles travel at a less than Mach 1 Mach 1 তলত যদি কোনবা ট্ৰেভেল কৰে হেবলা কি subsonic example কি হয় নিৰ্ভয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিৰ্ভয় subsonic এতিয়া supersonic cruise missiles traveling at a supersonic speed supersonic আগতো কিছুমান ব্ৰহ্মোছ কিছুমান
is the fastest supersonic cruise missile. BrahMos unleashes fastest supersonic cruise missile. Hypersonic scramjet engine আছে Mach 5 আকৌ পঢ়ি ল'বা same বস্তু ৰিপিট হৈছে 3M22 Zircon ৰাছিয়া সোধে ৰাছিয়াৰ বিষয়ে হা 3M22 Zircon হয় কি হয় over Mach 8 ফ্লাই কৰিব পাৰে সেইটো কি কয় hypersonic cruise missile. BrahMos 2 said to be based on Zircon. BrahMos airspace working on এটা BrahMos 2 আহিব which will be based যদি হয় মানে Mach 8 তকৈও বেছি স্পীডত ট্ৰেভেল এটা চোৱা সাৰফেস টু সাৰফেস কি হয় পৃথিৱী অগ্নি ব্ৰহ্মোস সাৰফেস টু এয়াৰ আকাশ মাৰসাম এয়াৰ টু সাৰফেস কি হয় হেলিনা এন্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল ফায়াৰ্ড ফ্ৰম ৰুদ্ৰ হেলিকপ্টাৰ ইউ মাষ্ট নো দিস এয়াৰ টু এয়াৰ আস্ত্ৰা VVR এয়াৰ টু এয়াৰ মিসাইল ফায়াৰ্ড ফ্ৰম তেজস এইবিলাক জানি ল'বা আই বট এভৰিথিং ফৰ ইউ গাইজ এটা চাই ল'বা না পিডিএফ খন পঢ়ি ল'বা নো প্ৰবলেম নো টেনচন এতিয়া financial year 25 budget confirm government commitment to reduce fiscal deficit এটা চোৱা ইকোনমিৰ পৰা কোৱেশ্চন সদায় আহে যিকোনো এক্সাম চাই লও fiscal deficit is important types of budgeting is important fiscal deficit is important deficit budgeting is important মানে কি হয় এইবিলাক fiscal deficit management is crucial in the current context of declining household financial savings মানে কি fiscal deficit হৈ আছে আৰু আমাৰ household savings কি হয় কমি আছে so this is very important fiscal deficit is defined in excess of total expenditure over total receipts মানে যেতিয়া মোৰ খৰচা বেছি হয় যিমান মই পাওঁ মই দৰমহা পাওঁ ধৰা 50000 মোৰ খৰচা 60000 হ'ল এটা কি fiscal deficit হ'ব including borrowing during a financial year borrowing মই যদি বাহিৰৰ পৰা কিবা লৈছে এইখিনি মাইনাস কৰি দিয়া it reflects the borrowing requirements of the government financing the expenditure including interest payment আৰু কি borrowing requirement কি হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে এইটো চাব কাৰণে এতিয়া fiscal deficit target in the budget it is a merits and demerits of fiscal deficit in the economy এইবিলাক চোৱা fiscal deficit কি কৰে stimulate economic activity কৰে increase the investment increase কৰে support social welfare program কৰে acts as a counter cyclical policy কৰে supports long term investment but demand to inflation হয় interest rate বাঢ়ি যায় investor confidence আমাৰ নাথাকে ইমান crowds out private investment মানে বহুত investment হৈ যায় crowds out কৰি দিয়ে নকৰে কোনো আৰু leads to unsustainable debt এনে পাইলৰ ওপৰ পাইল ধাৰৰ ওপৰ ধাৰ ধাৰৰ ওপৰ ধাৰ পাইল হৈছে ঠিক আছে কোৱেশ্চন যেনেকুৱা ধৰণৰ সুধিব পাৰে তো আনিছো মই এটা চোৱা fiscal deficit reduction goal the government aims to reduce the fiscal deficit to 4.5% of GDP by 25-26 target কিমান 4.5% of GDP by 25-26 down from the budgeted কি হ'ল 4.9% 24-25 target আছে এটা কি কৰিলে 4.5 কৰি দিলে this is a part of the broader goal to reduce the debt GDP ratio which is projected to be 54% আৰু কিমান projected কৰিছে 54% debt GDP ratio the debt GDP ratio measures the government's total debt compared to the country's economic output কিমান debt আৰু economic output আমাৰ কিমান হয় formula total debt by total GDP to lower the debt GDP ratio কি কৰিব the government needs to reduce fiscal deficit আৰু সদায় debt GDP ratio যদি কমোৱা হয় কি কৰিব লাগিব which of the following কি কৰিব লাগিব fiscal deficit কমাই দিব আৰু high debt GDP ratio হলে কি হ'ব if the debt GDP ratio is high a large portion of the government's revenue goes towards paying interest on বেছি গুছি যায় মানে কি মই 50000 পালো মোৰ যদি high debt GDP ratio থাকে তাহলে কি হ'ব মই ধৰা around 70% 75% কি হয় মই ইন্টারেস্ট দিতে মোৰ পইচা ঠিক আছে EMI দিতে then types of deficit budget deficit revenue deficit fiscal deficit primary deficit effective revenue deficit formula দি দিছো go through the formulas important হয় উঠে উলিয়াব কাৰণে এটা budget deficit কি হয় the government spends more the money than we collect taxes and revenue দি দিছো everything in detail go through it in the PDF তোমাৰ comments এটা pin থাকে এতিয়া government initiative related to fiscal deficit management এটা চোৱা FRBMCA FRBM এইটো আগতেও কোৱেশ্চন আহিছে মেইনছতো আহিছে সবতে আহিছে আৰু উঠে fiscal responsibility and budget management act 2003 আহিছে কি কৰে establishes financial discipline to reduce fiscal deficit generally fiscal responsibility and budget management act FRBM act কিহৰ কাৰণে আছে reduce fiscal deficit reduce কৰিব কাৰণে it aims to manage fiscal deficit and maintain macroeconomic stability এতিয়া salient features কি হয় ইয়াৰে FRBM ৰ salient features কি হয় take measure to limit the fiscal deficit up to 3% of GDP কিমান কৰিব লাগে fiscal FRBM এ 3% of GDP কৰিব লাগে আৰু financial year কি end 24-25 আৰু central government debt does not exceed 60% of GDP state আৰু কি general government debt 60% কে GDP ওপৰত যাব নালাগে central government debt 40% কে GDP ওপৰত যাব নালাগে ঠিক আছে under section 5 of the act except for certain circumstances the act does not allow the central government to borrow from reserve bank of আৰু স্পেশাল ৰিকুৱাৰমেন্ট নাথাকে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কি হয় বৰো কৰিবতো নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু FRBM ৰ ৰিভিউ কমিটি হেড কোনে কৰিছে NK সিঙে আৰু অডিট 2012 amendment prescribed for periodical review by the CAG Comptroller and Auditor General of the compliance of the provision of FRBM Act by the government the FM shall review so on half yearly basis FMA finance minister review কৰিব half yearly basis মানে বছৰেকত দুবাৰ the trends in receipts and expenditure in relation to the budget and place before both houses of parliament the outcome of such reviews you must know this মানে in depth মই যেতিয়া কৈছো in depth মানে
বুফে খাব আহিছোঁ 5 ষ্টাৰ হোটেলত I want each and everything ভাত দাইল মাংস দিলে নহ'ব everything এতিয়া escape clause আছে this is very important escape clause this is important okay the FRBM Act was amended in 2018 adding specific details that were given in section 4(2). If the escape clause is triggered, RBI is then allowed to participate directly in the primary auction of government bonds, thus formalizing deficit financing. আৰু escape clause to trigger কৰিব লাগিব তেতিয়াহে RBI allow কৰিব RBI আহিব to participate directly in the primary auction of key government bonds, thus formalizing deficit financing. এতিয়া চোৱা কিছুমান বস্তু দিছে এইবিলাক কিহৰ আন্ডাৰ ট্ৰিগাৰ মেকানিজম আছে ইয়াৰ এক্সেপশ্যন কি হয় নেচাৰেল কেলামিটি national security agriculture output and farm income collapses fall of real output / GDP growth beyond X percentage হয় না 12% structural reforms হয় না এইটো চোৱা in budget 21 FRBM was amended to provide a fiscal deficit target of 4.5% by 25-26 as recommended by the 15th Finance Commission 15th Finance Commission কি কৈছে under Mr. NK Singh কি কৈছিলে 4.5% 25-26 আমাৰ fiscal deficit হ'ব লাগে এইবিলাক চোৱা the government may trigger cross deviate from the fiscal deficit target by 0.5% plus minus 0.5% হ'ব পাৰে individual state government may also do similar over cost of 0.5 GST gross state domestic product amending the state FRBM act record বেলেগ 0.5% deviation আছে okay এটা কি deficit financing refers to the method of financing the budget deficit such as issuing bonds or printing more money economics হয় না কেনেকে money print কৰে open market operation I already taught you open market operation go through যদি কোনোবাই চোৱা নাই go back to my initial videos previous videos you'll find out okay 5 videos হৈ গ'ল this is the 6th video already 5 videos ভালকে পঢ়ি লবা continuation মই বহুত ডেপথত পঢ়াই দিছো already হা the case for stricter regulations holding online platform accountable for user generated content এতিয়া চোৱা মই কিবা পাবলিশ কৰিলো কোনোবা এটা অনলাইন কন্টেন্টত হয় ইউটিউবত দিলো যদি হেতুৱে কাবাক হাৰ্ম কৰে ইউটিউবৰ মানে যোনবিলাক ওনাৰ্স আছে ম্যানেজমেন্ট আছে তাৰে লাইবল হ'ব দিস the question recently Pavel Durov the founder of Telegram who was the founder of Telegram Pavel Durov was arrested in Paris on charges of child sexual abuse Europe of stricter norms আছে না তো সেইকাৰণে user generated content কি হয় refers to any form of content such as text videos images or reviews that is created and uploaded by users of a platform or service rather than by platform official staff or content creators হয় না অফিচিয়েল নহয় আমি ধৰা ইউটিউবত কিবা দিলো তোমাৰ কি হয় ইনষ্টাগ্ৰামত কিবা দিলো এক্সাম্পল ইনক্লুড social media post comments forum discussion and uploaded media platform like Facebook Instagram and YouTube এতিয়া what is the safe harbor provision in information technology act 2000 এটা চোৱা regulation কি কৰে what are the regulations that seek to induce some sort of liability in digital platform digital services act আছে কৰ হয় EU European Union হয় Indian information technology act 2000 হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ UK online safety bill আছে Australia's online safety act আছে এইবিলাক চাই ল'বা কেতিয়া section 7 IT act offers a safe harbor এতিয়া what is safe harbor the IT Act 2000 provides for a safe harbor protection for intermediaries মানে কোন YouTube social media platform হওক যোন হওক Instagram intermediaries such as social media platforms are not to be held liable for user generated content if they comply with certain conditions deals কোনটো সেকশনে ডিল কৰে section 79 deals with the exemption from liability of intermediary in certain cases while the act provides for safe harbor intermediaries are exempted to have some level of content moderation in place কিন্তু content moderation লাগিব বুলি কৈছে ঠিক আছে the exact requirement for content moderation photo specified নাই that is the problem we don't have anything in specified যেতিয়া কোনবা বস্তু এটা specified নাথাকে then there is a problem okay এইবিলাক পঢ়ি লবা safe harbor এতিয়া European Union Digital Services Act সুধিছে কিয়নো যদি এইটো question সুধিছে the what are the similarities between the election of President of India and France then these questions will come okay passed by it was a passed by European Parliament in July 2022 a great fat wedding of কথা সুধিছে because এইটো trend আছিলে কি বাহিৰ in the west now it came to India এইটো কথাও যদি সুধিছে এইবিলাক কেলে নুসুধি European Union Digital Services Act DSA pass কি European Parliament pass কৰিছে in July 2022 it is a comprehensive set of rules designed to enhance online safety and transparency for European Union users মানে stricter norms তাতে গাড়ীও যদি সুজুকিয়ে বনায় মাৰুতি সুজুকি হয় না সুজুকিয়ে বনায় তাৰ গাড়ীবিলাক সব আমাৰ গাড়ী stricter norms আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা নহয় key provisions have a contract regulation targeted advertising restrictions safeguarding children algorithm transparency or stricter rules for platform খবৰ কাৰণে হয় ফাইনস আদি ইম্পোজ কৰে আমি ইণ্ডিয়াই কৰিব নোৱাৰে তাহাঁতি ফাইনস ইম্পোজ কৰে হয় না when Apple were not shipping charges হয় না in Brazil charger যেতিয়া দিয়া নাছিল Apple company Brazil can government came up and said no anything you are selling in our country you have to pack it with a charger দিব লাগিল ন তাৰপিছত because any company is not bigger than the government okay এতিয়া Assam to implement most recommendations the key clause of Assam Accord এতিয়া এটো Justice Biplab Sharma committee this is very important for you guys schedule 6 আহি যায় হয়নে এতিয়া অসমে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব Assam to implement most recommendation the key clause of Assam Accord the Assam government has committed to implementing 57 of the 67 recommendations made by the Justice Biplab Sharma committee regarding clause 6 of the Assam Accord
focused on protecting the rights of indigenous Assamese people. হয় নাই ক্ল'জ 6ৰ অসম একৰ্ডৰ এইটো আছে জাষ্টিছ বিপ্লৱ সেৱা কমিটিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন কেইটা আছে 57টা কি হয় ৰেকমেণ্ডেশ্যন তেওঁলোকে মানি ল'ব হয় নাই কিহৰ কাৰণে যাতে আমাৰ নিচিনা ইণ্ডিজিনাছ পিপলৰ ৰাইটছ আদি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে Clause 6 of the Assam Accord mandates constitutional, legislative, and administrative safeguard for the Assamese people's cultural and linguistic heritage. মানে আমাৰ ভাষাৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰা আমাৰ কালচাৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কথা কৈছে The Biplab Sharma Committee formed in 2019 কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে 2019 in response to the mass protest against the Citizenship Amendment Act submitted report 2020 19 ফৰ্ম হৈছে 2020 already report submit কৰিলে but after 4 years it has to be taken into account okay মানে the government took it into account as the committee কি হয় The committee was appointed by the Ministry of Home Affairs to apply Clause 6 of the Assam Accord in the wake of protests against the Anti-Citizenship Amendment Act in 2019. 14-member committee is headed by who? Retired Justice Biplab Sharma. Recommendation 67th recommendation is 57th Assam government logo. The state government of Assam has decided to implement 85% of these recommendations falling under its ambit. The remaining of 10 of 61 recommendations is under the purview of the central government. মানে 10টা যোনটো আছে এটা central government কি purview under আছে directly state government কৰিব নোৱাৰে 57টা কৰিব পাৰিব কৰি দিলে এতিয়া 6th schedule of the Indian Constitution কি কয় provisions কি হয় Article 244(2) The provisions of the 6th schedule shall apply to the administration of the tribal areas administration of tribal areas remember keyword administration of tribal areas in the states of Assam Meghalaya Tripura Mizoram কি আছে autonomous districts and autonomous regions চাই ল'বা tribal areas in 4 states of Assam Meghalaya Tripura and Mizoram are to be administered as autonomous districts তেওঁলোকৰ tribal areas কি হয় autonomous districts হয় If there are different scheduled tribes in an autonomous district, the governor can divide the district inhabited by them into autonomous regions. কোনে divide কৰিব? Governor. The governor is empowered to organize and reorganize the autonomous district. He can also increase, decrease the boundaries or alter the name of any autonomous district. He has the power. The governor has the power under Schedule 6, Article 244(2). Remember this. Okay. Then again, constitution of district councils and regional council. There shall be a district council of each autonomous district. Each autonomous district or a district council consisting of not more than 30 members, limit 30 members, of whom not more than 4 persons shall be nominated by the governor. Governor also called 4টা seat আছে 30 তাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে members governor 4টা কি nominate কৰিব পাৰিব and the rest shall be elected on the basis of adult suffrage. There shall be a separate regional council for each area constituted autonomous region. This is very important. Questions এনেকৈ সুধি দিব না এনেকৈ সুধি দিব it will all look the same to you but যদি ভালকৈ নাজানা wrong হ'ব definitely এইবিলাক powers of the district council পঢ়ি লোৱা these are very important okay then administration and justice autonomous districts and autonomous regions এইবিলাক পঢ়ি লোৱা এতিয়া let us study about the Assam Accord এটা 6th schedule of the Indian Constitution state অসম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা অসমৰ আণ্ডাৰত কি আছে নৰ্থ কাছাৰ হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়াজ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেঘালয়ত খাচী হিল জয়ন্তীয়া হিলছ গাৰো হিলছ ত্ৰিপুৰা ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু মিজোৰামত দ্য চাকমা মাৰা এণ্ড লাই ডিষ্ট্ৰিক্ট okay these are the in that 6th schedule of the Indian Constitution state অসমৰ আণ্ডাৰত কি আছে মেঘালয় আণ্ডাৰত কি আছে ত্ৰিপুৰা আণ্ডাৰত কি আছে মিজোৰাম কি আছে এতিয়া অসম Accord they are talking about Assam Accord what is it the Assam Accord is a tripartite accord signed between all Assam Student Union all Assam Gana Parishad central and state government 1985 অসম Accord কেতিয়া সাইন হৈছিলে 1985 cut off date 1st January 1966 already I taught you this already যোৱাবাৰ ভিডিও citizenship CAA under যেটা citizenship পাইছিলে I already bought you this okay গম পাবা 1st June 1966 cut off it will determine that the cut off date for the purpose of detection and deletion of farmers and allowed for citizenship for all persons coming to Assam from a specified territory before the cut off date তাৰপিছত কি 1971 হ'ল before 25 March 1971 foreigners who came to Assam on or after shall be detected and expelled মানে Assam Accord under 25 March 1971 or under June আহিছে আগত তেওঁলোক থাকিব পাছত আহিলে গুচি যাব লাগিব I have already taught you this মই এইবিলাক already পঢ়াই দিলোঁ কিন্তু ইনডেপ মই যোৱা নাই নাভাববা যে ছাৰে ইনডেপ কিয় যোৱা নাই সেইকাৰণে মই already পঢ়াই দিলোঁ ন CA টাইমত পঢ়াই সেইকাৰণে কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবা কণ্টিনিউ কৰিবা তেতিয়া কিবা বুজিব পাৰিবা নহ'লে নোৱাৰিবা okay এতিয়া ফাৰ্ষ্ট schedule second schedule third schedule fourth schedule fifth schedule sixth schedule seventh schedule কি আছে হয় না 7th schedule কি হয় ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আহে হয় নাই তাৰপিছত কি second schedule কি আহিব প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া স্পীকাৰ অফ দ্য ডেপুটি অফ লোকসভা আৰ্টিকেলো দিয়া আছে কিন্তু দেই go through it then 8th schedule under already 8th schedule মই পঢ়াই দিলোঁ classical languages then 9th schedule 10th 11th and 12th হয় নাই 11 আৰু 12 particularly একে হয় 29 মেৰিট power authority responsible panchayat and prescribe এইকেইটা নতুন হয় 11th schedule আৰু 12th schedule কি কয় পঞ্চায়ত আৰু municipalities power বিষয়ে কয় ঠিক আছে 10th schedule anti-defection law important it deals with the provision related to anti-defection law that is the members of parliament and state legislature can be disqualified on the grounds of defection 10th schedule article 102 and article 91 now
India has been ranked top 1 in plastic pollution. India tops plastic pollution ranking, emitting a fifth of global plastic waste. India has secured the top spot as biggest plastic polluter in the world, releasing 9.3 million tons, biggest India. Annually, according to a new study, this amounts to roughly one-fifth of the global plastic emission. Mane one-fifth, 20% আমি India করে দিও. The country's official waste generation rate, approximately 0.12 kilograms per capita per day, is likely to underestimated. The study published in the journal underestimated হয়, বেছি হ'ব পাৰে, হা? এতিয়া this could be because official statistics do not include rural areas, হয় নাই? Rural areas of survey কৰা নাই. The open burning or of uncollected waste or waste recycled by the informal sector, the paper said সেইকাৰণে. এতিয়া first to India, second কোন হয়? Nigeria with 3.5 MT megatons of emissions. হয় নাই? Megaton নহয়, million tons, sorry. Million tons of emissions, and Indonesia with 3.4 million tons. China ranked first আছিলে ইয়াৰ আগত, এতিয়া fourth হৈ গ'ল কেলে? Because of better waste management through incineration and controlled landfills. চাই লোৱা এইবিলাক. India 9.3, then Nigeria 3.5, 3.4, চোৱা কিমান আছে. China 2.8. These are the again global effort to tackle plastic waste. London Convention কেতিয়া আছিলে? 1972. এইবিলাক কি plastic waste লগত associated কিন্তু. The 1972 Convention of the Prevention of Marine Pollution by Dumping Waste and Other Matter. Clean Seas Campaign, the United Nations Environment UNEP, launched the campaign in 2017. It became the largest global campaign to raise awareness on plastic pollution. UNEP headquarters code is Nairobi, Kenya. Okay, then Basel Convention 2019. In 2019, the Basel Convention was amended to include plastic waste as a regulated material. Go through this. Aru amendments of the convention are binding in the plastic waste amendment. Basel Convention under GG amendment হৈছিলে. একেটা কি binding হয় 186 states or member countries. ঠিক আছে? Now, okay. Plastic emission কি হয়? Plastic emission refer to the plastic moving from managed or controlled system to unmanaged or uncontrolled environment. These emissions occur throughout the life cycle of plastic from production to disposal. এটা Intergovernmental Negotiating Committee (INC) কি হয়? The committee was established in 2022. Okay, 2022. Institution UNEP under objective. It aimed to develop a global binding treaty on plastic pollution. It focuses on addressing the entire cycle of plastic. IN session কি হৈছিলে? Intergovernmental Negotiating Committee session কি 5টা হৈছে এতিয়ালৈকে? কোনটা 5টা হোৱা নাই, 4টা হৈছে, 5টা হ'বহে। ক'ত? সাউথ কোৰিয়াত হ'ব। প্ৰথমটো হৈছে উৰুগুৱে, পুণ্টা ডেল ষ্টেট উৰুগুৱে। তাৰপিছত পেৰিছ ফ্ৰান্স 2023, নাইৰবি ডিচেম্বৰ 2023 3 নম্বৰটো। তাৰপিছত 4 অটোৱা কানাডা। এটা কজেছ অফ প্লাষ্টিক এমিশ্যন, ইম্প্ৰপাৰ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰানঅফ, যেনেকৈ তেনেকৈ পেলাই দিব হ'বই প্লাষ্টিক পলিউশ্যন। এতিয়া ইনিচিয়েটিভ টেকেন টু কাৰ্ব প্লাষ্টিক ৱেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া। UNDP's India's plastic waste management program 18 to 24 ছয় বছৰৰ কাৰণে চলিলে। This program aims to reduce the impact of plastic waste on the environment. It was focused on improving plastic waste management practices in India. That's a ban on single-use plastic. মানে নাই, এটা চোৱা, manufacturing, importing, selling, and using plastic bags thinner than 120 microns is prohibited. মনত ৰাখিবা, 120 যদি প্লাষ্টিক বেগ লোৱা 120 মাইক্ৰনতকৈ বেছি ল'বা, not less than that. Okay, তাৰপিছত Swachh Bharat Mission 2014 to remove open defecation and improve waste management. That's a global initiative, closing the loop, global tourism, plastic initiative, single-use plastic. Go through this, okay? Go through this. Environment and ecology, very important. Plastic. India is the #1 rank. So, you know this is important, okay? মই কিমান কম আৰু কৈ থাকো ছাৰে ক'লে নহ'ব তো, ষ্টুডেণ্টে বুজিব লাগিব। হা, এটা ইনকাম ইনইকুৱালিটি অন দ্য ILO's World Employment and Social Outlook Study. জানা, income inequality বহুত বাঢ়ি গৈছে, হয় না? The gap between the rich and the poor is what? Is increasing day by day, which is very bad. যিকোনো এটা নেশ্যনত যদি তোমাক ইকনমিক ৱেলফেয়াৰ লাগে, ছ'চিয়েল ইকুৱালিটি লাগে, তেনেহ'লে কি হ'ব? তোমাৰ গেপ সদায় মিনিমাল হ'ব লাগে। বাট ইণ্ডিয়াত কি হয়? গেপ বহুত বেছি। যিমান বেছি গেপ সিমান প্ৰব্লেম, সিমান ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট যিমানে দেখক কিয়, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট নহয় কিন্তু, মনত ৰাখিবা। The ILO's International Labour Organization World Employment and Social Outlook Study has definitely linked declining trends in labor income share of total income within nations to technological advances, mainly automation and artificial intelligence. মানে automation and artificial intelligence কাৰণে কি হ'ল? অকমান কি হয়? মানুহখিনিয়ে কাম কৰিব পৰা নাই, অকমান এমপ্লয়মেণ্ট কমি গৈছে। In an analysis of the past 2 decades, it mentions a 1.6% drop in the global labor income share between 2004 to 24. মানে 1.6% কি হয়? ডিপ আহিছে। কেলে? কিয়নো automation and artificial intelligence সব কাম কৰি দিছে ন? চাই ল'বা এইখিনি 2.54 কিমান হয়? State of income inequality in India. কি কৈছে? World Inequality Lab finding. According to the World Inequality Lab recent working study, income and wealth inequality in India 1922 to 2023, the rise of the billionaire Raj. কি কৈছে? 22.6% of the India's national income in 2022-23 went to the top 1%, the highest proportion last 100 years. 100 বছৰ ভিতৰত 22.6 গুচি গ'ল top 1% হলে। For wealth inequality, the share of the top 1% in wealth was as high as income inequality at its highest level since 1961. 1961 কে কি হৈছে?
wealth inequality হৈছে তেওঁলোকৰ হাতত পাৱাৰ আছে আমাৰ হাতত নাই the share of wealth among the top 10% increased from 45% in 1961 to 65%. top 10% ৰ হাতত কি 1961 ত 45% wealth আছিলে এটা কিমান হ'ল তোমাৰ 65% wealth conversely the share of the bottom 50% and the middle 40% bottom 50% middle 40% in wealth has declined means the rich got richer the poor got poorer. This is the case. Now OECD inclusive growth কথা কয় এটা inclusive growth কি হয় as per OECD Organization for Economic Cooperation and Development the headquarter ক'ত আছে Paris France inclusive growth is economic growth that is distributed fairly across society and creates opportunities for all ঠিক আছে আৰু কি ইয়াৰে এখন কি blacklist এখন ওলাই blacklist clear list মানে OECD কাৰ হয় OECD ৰ ঠিক আছে আৰু several schemes কি হয় মনৰেগা আছে তাৰপিছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আছে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল যোজনা দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা নেশ্যনেল আৰ্বান লাইভলিহুড মিছন এইবিলাক কি হয় এইবিলাক আমি ইনক্লুচিভ গ্ৰোথৰ কাৰণে দিজ এটা প্ৰগ্ৰাম মিছন আয়ুষ্মান প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা হয় স্বচ্ছ ভাৰত মিছন নেশ্যনেল হেল্থ মিছন এইবিলাক কি হয় ইণ্ডিয়াছ ইনিচিয়েটিভ হয় ফৰ ইনক্লুচিভ গ্ৰোথ দিজ আৰ বিং ইমপ্লিমেণ্টেড চ' গো থ্ৰু দিছ পইণ্ট ৱাজ লঞ্চ কি হয় কিবা নতুন যদি ভেলু এডিশ্যন চাই ল'বা এতিয়া inequality measure করা ঠিক আছে questions আহে inequality measure করা first is Gini coefficient question have been asked from Gini coefficient income inequality can be measured using various statistical tools and indicators here are some commonly used to income Gini coefficient এটা Gini coefficient কি হয় the Gini coefficient is a widely used measure of income inequality Gini coefficient widely used it calculates the extent to which the distribution of income among individuals or households within a country deviates from perfect equality পা কিমান deviate হৈছে the Gini coefficient ranges from 0 perfect equality 0 থাকিলে মানে সবে পাই আছে perfect equality 1 মানে perfect inequality scale কিমান 0 to 1 Gini coefficient a Gini coefficient of 0 indicates that everyone has the same income 0 হলে same income মানে কি egalitarian society হৈ গৈছে ঠিক আছে while a coefficient of 1 implies that one person or household had all the income and others have 1 হলে কি হ'ব 0 হলে সবে equal পাইছে 1 হলে কি হ'ব এজন পাৰ্সনে ধৰি আছে বাকি একো আৰু ওচৰত একো নাই ঠিক আছে then Theli index the Theli index is another measure of income inequality that considers both within group and between group inequality within group and between group কৰি এটো কি হয় এটো ইন্ডিভিজুৱেলৰ কথা কৈছে মেজাৰ অফ কি ইন্ডিভিজুৱেল হাউসহোল্ড কয় Gini coefficient 0 আৰু 1 আছে Theli index কি কয় within group and between group inequality it breaks down total inequality into two components inequality within groups and inequality between groups within groups কিমান between groups ঠিক আছে the Theli index is particularly useful in examining inequality among different subgroups within a population different groups of because inequality বিচাৰিছে then Theli index then Palmer ratio the Palmer ratio is the ratio of the income share of the richest 10% of the population আমাৰ ইন্ডিয়াটো কি Palmer ratio লগাই দিয়ে richest 10% of the population the income share of the poorest 40% 10% of the सबसे income rich groups হয় না highest income groups are poorest 40% focuses on the relative income share of the top and bottom segment top or bottom of the comparison কৰে the Palmer ratio is especially relevant in assessing the concentration of income among the wealthiest and distribution among the lower income wealthiest আৰু lower income of the কেনেকুৱা distribution আছে কোনে দিব Palmer ratio দিব then Lawrence curve সোধে the Lawrence curve is a graphical representation of income distribution okay it plots the cumulative share of total income received by the bottom X% of the population against the cumulative share of population from the poorest to the richest into Lawrence curve the greater the distance between Lawrence curve and the line of perfect equality the higher level of income inequality so income inequality কোনে দেখায় Lawrence curve দেখা কি কৈছে Lawrence curve or line of perfect equality মাজত যিমান gap হ'ব the higher the level of income inequality then Atkinson index the Atkinson index measures inequality by assessing different weights to income difference in various parts of the income distribution it reflects societal preferences regarding inequality aversion মানে যোনে statistics কৰিছে I had statistics in my college so এইবিলাক গম পাওঁ যোনে নকৰা অকমান দিগদাৰি হ'ব but weights assign কৰা বহুতে গম পাইছা কেনেকৈ weights assign কৰে ঠিক আছে it reflects societal preferences regarding inequality aversion the Atkinson index is sensitive to changes in the distribution of income among the poor and the rich মাজত distribution কৰিলে Atkinson index কিন্তু অকমান deviation হ'ব পাৰে now ILO International Labour Organization কি হয় specialized agency of the United Nations dedicated to improving labor conditions and living standards throughout the world it was created in 1919 as a part of the Treaty of Versailles that ended the World War I Treaty of Versailles World War I to reflect the belief that universal and lasting peace can be accomplished only if based on social justice 1946 ILO became a specialized agency of the newly formed UN headquartered Geneva Switzerland ILO International Labour Organization Geneva Switzerland also member of United Nations Development Group UNDP a coalition of an organization aimed at helping to meet the sustainable development goal member কিমান 187 186 193 UN হয় তাৰ ভিতৰত 186 কি হয় ILO হয় plus cook islands হয় structure only tripartite UN agency that brings together governments employers and work representatives সব কাৰণে only tripartite কিন্তু মোৰ কিবা 187 টা member হয় আৰু Nobel Peace Prize পাইছিলে কি দিয়া 1969 ILO পাইছিল okay এটা UNDP
A United Nations agency tasked with helping countries eliminate poverty and achieve sustainable economic growth and human development. UNDP established in 1966 by the General Assembly of the UN General Assembly 1966. UNDP work is considered three areas: sustainable development, democratic governance, peace building, and climate and disaster resilience. Funding কোনে কৰে? Voluntary contribution হয়. Headquarters New York, USA. ঠিক আছে? তোমাৰ reports published by UNDP, Human Development Index, India rank কিমান? 134 out of 193 countries. UNDP কি publish কৰে? Human Development Index. এবাৰ rank কিমান India? 134. Sustainable Development Goals. হয় না? এটা India score, national score হয়, নিজে কৰিছিলে। ঠিক আছে? 71 in 2023-24. Kerala has written its top ranking in the Sustainable Development Goal Index. Kerala. তাৰপিছত Gender Inequality Index, India কিমান? 108 out of 193 countries. মনত ৰাখিবা এইবিলাক। এইবিলাক UNDP publish কৰে। কি Sustainable Development Goals, তাৰপিছত কি Human Development Index, and then Gender Inequality Index. Okay, এইটো চোৱা। SDG ওপৰত questions আহিছে already. Sustainable Development Goal 10 কি হয়? Reduced inequality. 15 কি হয়? Life on land. 12 কি হয়? Responsible conservation production. হয় নাই? সেইকাৰণে সদায় গম পাবা কিমানটা আছে? 17টা আছে Sustainable Development Goal. No hunger 2 হয়। Good health and well-being কি হয়? 3 হয়। Quality education 4 হয়। এইবিলাক মনত কৰি ল'বা। questions আহিছে। question পৰা উঠাই চাই লোৱা। আহিছে। আৰু rank বিলাক চাই ল'বা different states on basis of SDG 1, SDG 2. Okay, এতিয়া exempted export-oriented green hydrogen project from solar module shortlist to lower cost, SSC. Okay, এটা green hydrogen বিষয়ে. Recently, the Ministry of New and Renewable Energy has exempted export-oriented green hydrogen project from its solar module shortlist of domestic manufacture. Exempt কৰি দিয়ে। কেলে? এটা green hydrogen product কি হয়? To enable them to lower cost to the level of green hydrogen. মানে কি? Green hydrogen product টো under কেলে exempt কৰিলে? যাতে lower cost পাব পাৰে। The exemption of the for green hydrogen project set up special economic zones or export-oriented units by 2030 from MRE's approved L-Green hydrogen product of models and manufactured was granted in May earlier. ইমান important নহয় এটা চাওঁ আমি কি ধৰণৰ হাইড্ৰোজেন আছে। ঠিক আছে? এইটো নিউজ হয়। নিউজৰ ওপৰত গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট? I'll tell you, I'll bifurcate and tell you. এটা green hydrogen product, what is it? These are initiatives that aim to produce and use green hydrogen, a clean energy source. Green hydrogen কি হয়? Clean energy source হয়। Question have been asked from this in the mains paper. Okay, green hydrogen project. Straightforward question. That's made by splitting water and renewable electricity. Water renewable electricity split কৰিবা, green hydrogen বনাবা। Green hydrogen is a key part of the global effort to limit global warming and reduce reliance on fossil fuels. National Green Hydrogen Mission was launched in January 2023. Important goal to make India a global hub for green hydrogen production, use and export. It also aims to develop supply chains for transporting and distributing hydrogen. India কি January 2023 hydrogen mission launch হৈছিলে আৰু আমি কি বিচাৰো? আমি green hydrogen যাতে কি হয়? Support supply chain আমি create কৰিব পাৰো transfer and distribution কাৰণে। ঠিক আছে? এটা green hydrogen কি হয়? Green hydrogen refers to the hydrogen produced by electrolysis. কি হয়? Electrolysis of water, that is splitting water into hydrogen and oxygen using renewable electricity. Water to split কৰি into hydrogen and oxygen because H2O hydrogen দুটা। Okay, renewable electricity aim to limit global warming. আকৌ same বস্তু 1.5 detail of 1.5 degrees Celsius and reduce fossil fuel dependency by replacing green hydrogen. Okay. এতিয়া production. Green hydrogen is traditionally produced from methane split with steam into CO2, greenhouse gas and H2. Application কি হয়? গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেনক তুমি কি ফিউল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰা, নেচাৰেল গেছ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰা, হাইড্ৰোজেন ফিউল চেল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰা, ফাৰ্টিলাইজাৰ ষ্টিলতো ইউজ কৰিব পাৰা। মানে বহুতখিনি এপ্লিকেবিলিটি আছে। সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া ইজ ৱৰ্কিং টুৱাৰ্ড গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন। এইটো চোৱা কি হাইড্ৰোজেন থাকে? প্ৰডিউচ via ইলেক্ট্ৰিচিটি, গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন, পাৰ্পল পিংক হাইড্ৰোজেন, য়েল্লো হাইড্ৰোজেন, আৰু প্ৰডাকশ্যন via ফজিল ফিউল, ব্লু হাইড্ৰোজেন, টাৰ্কোইজ হাইড্ৰোজেন, গ্ৰে হাইড্ৰোজেন, ব্ৰাউন হাইড্ৰোজেন আৰু ব্লেক হাইড্ৰোজেন। আৰু টেকনলজি কি হয়? ইলেক্ট্ৰিচিটি ইলেক্ট্ৰলাইচিছ হয়। হা, তাৰপিছত এইকেইটা টেকনলজি কি হয়? নেচাৰেল গেছ ৰিফৰ্মিং প্লাছ CCUS গেছিফিকেশ্যন বা CCUS দেন pyrolysis, turquoise hydrogen কিন্তু pyrolysis, remember turquoise hydrogen is important, pyrolysis, then gray hydrogen natural gas reforming, then brown and black is gasification. আৰু feedstock electricity source কি? Footprint চোৱা minimal, green hydrogen green, purple, yellow, blue minimal হয়। ঠিক আছে? ইয়াতে এই চাৰিটাত minimal হয়। এইটো কি অকমান blue low হয়, তাৰপিছত solid carbon, তাৰপিছত এইটো media, high কিহত হয়? brown and black কিন্তু বহুত high হয়, remember this. Okay, এনেকুৱা question, in depth question হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে গাইছা যে competition is very dangerous হয় না? There are many people. Everyone wants a part of you. Everyone wants a chunk. So you must be equipped enough, competitive. নিজৰ competitive কি কওঁ? Mentality বহাব লাগিব, equip কৰিব লাগিব নিজক with study material so that you can score good. Good marks score কৰিলে কি বেলেগে কি পাইছে নাপাইছে আমাৰ দৰকাৰ, আমাৰ নিজৰ ওপৰত হয় না? এটা SEZ, Special Economic Zone or Export Oriented Unit. SEZ কি হয়? Special Economic Zones. These areas within a country have different business and trade laws than the rest of the country. SEZ are typically duty-free and other fiscal concessions. Aim ki hai? To increase trade, investment and employment and to promote export. SEZ policy in India first implemented April 1, 2000.
এক্সক্লুসিভ কোড আছে তামিলনাডু এইবিলাকত এক্সপোর্ট ওৰিয়েণ্টেড ইউনিটছ কি হয় এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৈছে are established under provisions of the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992 and the Export Import Policy Regulation regulated by Director General of Foreign Trade DGFT regulate current country EOU export oriented units or initiative for green hydrogen production National Green Hydrogen Mission 2023 Green Hydrogen Policy February 2022 Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition Site Program site to exemption for interstate transmission charges are India Hydrogen Alliance. You have to study through this. কেতিয়া অসমৰ কেইটামান নিউজ Assam CM launches new initiative to revolutionize public service. কেইটামান তেওঁ দিলে The launch event held at Srimanta Shankardev Kalakatra in Guwahati saw the introduction of escalation metric, e-chitra, land valuation certificate, and the community response portal of the Assam State Disaster Management Authority. The spotlight of the event was Vasundhara 3.0. Vasundhara 3.0 আহিছে কেতিয়া launch হ'ব October 2. Gandhi Jayanti দিনা. This phase will address unresolved land settlement issues from previous missions. Okay. এটা escalation metrics কি হয় It will streamline the resolution process on the Assam Right to Public Services (ARTPS) Act by setting strict timelines for addressing various issues. Escalation metrics মানে একটা timeline বান্ধি দিব escalation metrics under timeline বান্ধি দিব timeline under তোমাৰ বস্তু stable time under হ'ব লাগিব e-chitha platform accessible through the Sewa Hetu portal allows buyers to review the ownership history of any land in Assam making land more trust মানে e-chitha platform দি কি হ'ব Sewa Hetu portal গলো মই ownership history চাব পাৰিম যেটা কাৰণত কি মানে মোক কোনে ঠগিব নোৱাৰে মানে এজন land 10টা মানুহৰ যদি আছে চাব পাৰিম The land valuation certificate will enable buyers and sellers to obtain accurate land valuation data, further simplifying the buying and selling. Land valuation data, land valuation কিমান হয় মোক যোনটো পইচা কৈছে কোড কৰিছে তো ভাল হৈ জানো আৰু চোৱা Vasundhara 3.0 কি হ'ব Under Vasundhara 3.0 special exceptions will be made for protected classes such as T tribes, Adivasis, Gorkhas, and Sikh ethnic groups who will not be required to meet the 3-generation residency rule. The policy aims to empower these communities with legal land ownership and provide them with much needed security. এই Vasundhara 3.1 কি হয় তেওঁ কৈছিলে কাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে again Assam to build bamboo to methanol plant and defunct kachar mill এটা Hindustan paper kachar mill কথা আছে the erstwhile kachar paper mill Panchgram is set to be transformed into a state-of-the-art bamboo to methanol plant আৰু কিমান ভ্যালু হয় 2000 crore তো ইয়াৰ কাৰণে কি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ মিথানল প্লান্ট কি হয় what are the ways to produce মিথানল বিষয়ে পঢ়িম মিথানল কি হয় চোৱা মিথানলক মিথাইল এলকহল বুলি কোৱা হয় মিথানল is a low carbon hydrogen carrier fuel produced from high ash coal agricultural residue CO2 from thermal plants and natural gas methanol methyl alcohol বুলি কোৱা হয় wood alcohol বুলি কোৱা হয় colorless flammable liquid or simplest alcohol which is the simplest alcohol methanol methanol কি commonly use হয় industrial solvent and anti-fusion fuel ঠিক আছে এটা green methanol is methanol that is এটা methanol তো হল গম পালো green methanol কি হয় green methanol is a methanol that is produced renewably and without polluting emissions one of its variants being generated from green hydrogen okay green methanol green hydrogen The chemical compound can be used as a low carbon liquid fuel and is a promising alternative to fossil fuel in areas where decarbonization is a major challenge such as maritime transport. Decarbonization is কৰিব নোৱাৰে তাত structure চাই লোৱা CH4 চাৰিটা আৰু C Key benefits কি cheaper to produce compared to other fuels safer than others because of low flammability wide variety of feedstock can be used to produce methanol এতিয়া initiatives কি হয় boost methanol economy research program launched by the department DST Department of Science and Technology 2015 focuses on developing novel technologies for methanol production from different feedstocks such as high ash coal carbon dioxide and biomass the program also supports research on methanol utilization in direct methanol fuel cells methanol engines and methanol blending with LPG so methanol economy research program are through the launch of DST in 2015 methanol cooking fuel program launched by Assam Petrochemicals remember this is important why this is launched by Assam Petrochemicals Assam methanol cooking fuel program launched by Assam Petrochemicals in 2018, which is the first canister-based methanol cooking fuel program. Canister-based methanol first hoy Asia. First canister-based methanol cooking fuel program in Asia. The program aims to provide a clean, cost-effective and pollution-free cooking medium to households by replacing LPG, kerosene, and wood charcoal with methanol stove. The program has been scaled up to 10 states in India with a target of reaching 1 lakh households. So Assam Petrochemicals 2018 methanol cooking fuel anisile. Honne Asia first hoy. এতিয়া I hope you guys have enjoyed my session. So some expected questions I love based on this. কি দিলো expected question কিছুমান চাই লো কি হ'ব পাৰে expected question. যি দিলো বহুত ডেপ্থ আছিলে ভিডিওটো চাগে বহুত লং হৈ গ'ল I don't have watch so নাজানো কিমান টাইম হৈ গ'ল ঠিক আছে so কিছুমান আমি questions কৰি লওঁ expected question. With reference to the book Desher Katha written by Sukharam Ganesh Deuskar during the freedom struggle consider the following statement মনত ৰাখিবা Desher Katha কোনে লিখিছিলে Sukharam Ganesh Deuskar এইবিলাকো হতে বুকছ এণ্ড ঠিক আছে এতিয়া কিছুমান statement কৈছে
It warned against the colonial state hypnotic conquest of the mind. It inspired the performance of the Swadeshi street plays and folk songs. The use of Desh by Deuskar was in the specific context of the region of Bengal. Statement kuntu correct hoy? Silva, I'll wait for 10 seconds and then I'll give you the answer. Okay, answer pala? Hello, ha. It is 1 and 2 are correct. মানে কি দেশৰ কথা was a political pamphlet written by Deuskar in 1907. কেতিয়া 1907? It was a critical of the British colonial rule in India and warned against the strategies of controlling the mind of India. They wanted to control this. মানে আমাৰ Indian mind. Statement 2 correct. দেশৰ কথা inspired the performance of Swadeshi street plays and folk songs. The book was widely read and his ideas spread through the medium of street plays and folk songs. Statement 3 is incorrect হয়. কিয়? 3 কি কৈছিলে? ঠিক আছে, Deuskar was in a specific context of the region in Bengal. অকল বেংগলত আছে বুলি কৈছে. The use of days by Deuskar was not in the specific context of the region of Bengal. Rather, it was used in broader nation as a nationalism ক্ষেত্ৰত whole বেংগলৰ কাৰণে নহয়. So statement 1 and 2 to answer A হৈ যায় আমাৰ. A is correct. 1 and 2 only. Okay. Ha. Next, with reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. মানে যোনটো power পাইছে executive কৰি আছে নাই. Option 4টা দিছো, Committee on Government Assurances, Committee on Subordinate Legislation, Rules Committee or Business Advisory Committee. I'll wait for 10 seconds. Is it? I hope you got the answer right. ঠিক আছে? So answer is B. কি? Committee on Subordinate Legislation. ঠিক আছে? It is কি হয়? The Committee on Subordinate Legislation, constituted in 1953, কেতিয়া 1953, examines and reports to the House whether the powers to make rules, regulations, bylaws, schemes or other statutory instruments conferred by the Constitution or delegated by Parliament are being properly exercised. আৰু Committee on Subordinate Legislation কেইটা committee থাকে? 15 members. The chairman of the committee is appointed by speaker or chairman among his members. Chairman has only a casting vote in discussion. ভালকে পঢ়ি ল'বা। আৰু quorum কথা, in order to constitute a meeting of the committee, the quorum shall be 5. 5 জন থাকিলে 15টাৰ ভিতৰত এইটো committee হৈ যাব। ঠিক আছে, answer. Next, in India, which of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? Price stability কোনে maintain, inflation কোনে control কৰে? Department of Consumer Affairs, Expenditure Management Commission, Financial Stability and Development Council, Reserve Bank of India. I'll wait for 10 seconds. Okay. The answer is D, Reserve Bank of India. In India, the Reserve Bank of India is vested with responsibility of conducting monetary policy. The monetary policy is the inflation control. The responsibility explicitly mandated under the Reserve Bank of India Act of 1934. The primary objective of monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind the objective of price stability. Our inflation band কি হয়? 4 plus minus 2 মানে 2 plus 6%. ঠিক আছে? Amended এইবিলাক চাই ল'বা, মানে কি inflation কোনে control কৰে? এইটো the amended RBI also provides for the inflation target to be set by the government. Inflation target কি হয়? 4 plus minus 2. Okay? মানে 2 plus 6 ভিতৰত। আৰু চোৱা, the amendment RBI Act also provided for the inflation target to be set by Government of India in consultation with the Reserve Bank once in every 5 years. 5 বছৰৰ ভিতৰত এবাৰ inflation target দিবই লাগিব। Next, climate action tracker, which monitors the emissions production reduction pledges of different countries, is a কি হয়? Database created by Coalition Organization of Research Organization, wing of International Panel of Climate Change, committee under United Nations Framework Convention of Climate Change, agency promoted and financed by United Nations Environment Program and World. Let us see. Wait for 10 seconds. Okay, answer to কি হয়? A হয়। ঠিক আছে? Climate Action Tracker কোনে বনায়? Database created by Coalition Organization of Research Organization. কি হয়? Climate Action Tracker is an independent scientific analysis produced by 2 research organizations tracking climate action since 2009. It monitors 32 countries, accounting for more than 80% of global emission. Database created by Coalition Organization of Research. কেইটা country monitor কৰে তেওঁলোকে? 32টা country. The Climate Action Tracker is an independent scientific analysis that tracks the climate action and measures it against the globally agreed Paris Agreement of holding a warming below 2 degrees. Globally Paris Agreement কি আছে? 2 degree তলত ৰাখিবলৈ, pursuing efforts to limit warming to 1.5 degree Celsius. ঠিক আছে? A collaboration of 2 organizations, Climate Analytics and New Climate Institute. The CAT has been providing the independent analysis to policymakers in 2009. Okay. So last question, the provisions in the 5th schedule, the 6th schedule, the Constitution of India are made in order to protect the interests of scheduled tribes, determine the boundaries between states, determine the powers, authority and responsibility of panchayats, protect the interests of all the states. I'll wait for 10 seconds. Okay, let us see the answer. Answer, protect the interests of scheduled tribes. So
provisions of 5th schedule and 6th schedule কি কাৰণে schedule tribe interest কাৰণে এটা the 5th schedule of the constitution deals with the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes in any state except the 4 states Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. The 6th schedule of the constitution on the hand deals with the administration of the tribal areas and এইমাত্ৰ পঢ়াই দিলো it protects the interest of scheduled tribe more like ST it do not relate to the boundary of state লগত কথা নাই 5th and 6th schedule areas for application of Panchayati Raj system 5th and 6th schedule Panchayati Raj নহয় ensure that local tribal practices, custom, religious law, social and political institutions are not tampered with. It does not protect the interests of the border state. Article 244(1) applies the 5th schedule already agate পঢ়াইলো 6th schedule FO. আৰু 244(1) কি কয় 5th schedule লগায় provincial schedule areas in states other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. 244(2) অসম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম ঠিক আছে this is 5th schedule and 6th schedule কোন কি আছে এইবিলাক চাই লোৱা ঠিক আছে So, thank you guys. তোমালোকে বিয়াৰ কৰিলা মোৰ লগত নলেজ পালা মও পালো বহুতখিনি তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ কাৰণে ৰিসাৰ্চ কৰি ভাল মও বহুত শিকিব পাৰো তোমালোকৰ বহুত শিকিব পাৰো আৰু প্লিজ লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো ঠিক আছে আৰু বহুত যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা লাইক কৰি দিবা যাতে মও মোটিভেশ্যন পাওঁ ঠিক আছে যাতে মও জানো ষ্টুডেণ্টে মোৰ লাইক কৰিছে আৰু আমাৰ এটা কি হয় ইনিচিয়েটিভ এটা হৈছে Careerflite IAS একাডেমি ফালৰ পৰা আমি এটা বেচ চলাই আছো APSC UPSC ঠিক আছে SSC বেচো আছে ADRE বেচো আছে So, এইটো থ্ৰুদি তোমালোকে কি কৰা অফলাইন মুকু পাবা there are many educators more GS educator more no classes there are many other educators also so তোমাৰ আমাৰ দুটা চেণ্টাৰ আছে অনলাইন অফলাইন তোমালোকে যি বিচাৰা নম্বৰ আছে গেট ইন টাচ Chandmari এটা আছে Adabari চেণ্টাৰ আছে যদি ভাবা যে মোক ইন ডেপথ আমাৰ কি গাইড আমাক ইন ডেপথ মানে মেন্টৰশ্বিপ লাগে তেতিয়া তোমালোকে আৰামছে ইউ গেট ইন টাচ উইথ দেম নম্বৰ ফোন কৰা তেওঁলোকে ইজিলি তোমালোকক কৈ দিব ঠিক আছে আৰু থ্যাংক ইউ গাইজ ভালকে পঢ়িবা ভালকে থাকিবা আই হোপ যি পঢ়ালো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আৰু যদি কিবা ভুল কৰিছো প্লিজ ক্ষমা কৰিবা ঠিক আছে ওকে বাই বাই হেভ এ গ্ৰেট টাইম আহেড